Welcome back to some more Umineko when they cry. So, where we last left off, we started up the episode 7 of the Tea Party. Or should I say, in intro, welcome back to the episode 7 of Umineko when they cry Tea Party. If to be, a little bit more short on the intro and all that. Anyways, we start off with both Leon and Angie, strapped up to the theater seats, which is kind of a weird predicament in a way, considering both are Angie is the one who signed up the contract, where she ends up as a game piece, and then Leon is just Leon's just there for some particular reason. Now it's crazy because I thought everything turned out to be a happy ending, unless unless it's a scam, and we're gonna watch through the harsh lesson. But Claire made an appearance once again, and she's now retelling of it's either the recap of the previous episodes, or this is just some different, everything looks to be the same. and yeah, like all of this beforehand looks the same. It's just different dialogue, reworded similarly. So let's continue. What am I thinking? Could this be jealousy? I didn't really think about it until now, but that thing Shannon-chan and I had back then was probably my first love. Well, it's not like I have any right to be jealous after forgetting the whole thing until we met again.親父の故郷が台湾大正町であることは誰もが知る事実だ。Oh shit? They're actually figuring it out? 親父殿は今も時折台湾を懐かしんで槟榔を噛んでいるよ。若い日にタバコの代わりに覚えたらしい。Areca nuts. I remember I was told somewhere, I think it was like a previous episode too, their areca nuts are like chewing tobacco. Similarly, like that. でも、鮎が泳ぐ川なんていくらでもあったと思うわ。鮎釣りの有名な渓流などいくらでもある。Interesting. 鮎なんて水さえきれいならどこにだって住んでたでしょうよ。お手上げだわ。お父さんが子供の頃に遊んだ近所の小川かなんかとちゃうか。鮎っちゅうとるが案外船程度のことかもしれんで。Something more like carp. あるいは何かの比喩かもしれないわ。川が水の流れる川とは限らないかも。水の流れない川とは？さあね。何のことやら。キリエが言うのも一理ある。故郷を台湾と決めつけるのも、鮎の川が水の流れる川と決めつけるのも、何もかも早計ってわけか。そう言われちゃお手上げやで。こら考えれば考えるほどに難解な謎や。そうよ。
これはきっと謎々なのよ。桐江さんの言う通りだわ。頭を柔らかくして考えるべきなのよ。Or you know, maybe it's you know, it's something. Maybe it's more than just a hometown. Because 大正町に近い川っていうと淡水河かしら。あんた話聞いてるの？ no. 水の流れる川とは限らないって話をしてんでしょうが、その川が鮎の川だって保証はあるの？そうよね。ごめんなさい。Damn. I know she gets impatient. I know Eva gets impatient when it comes to people being dense, but holy shit. まあ多分鮎も泳いでたろうぜ。Who fucking knows? 何しろ淡水の川だってんだ。淡水魚の鮎が泳いでても不思議はねえだろうぜ。鮎は淡水魚。鮎の川で淡水の川。それで淡水河かね。言葉遊びだな。Maybe it is a word game for y'all. I mean, if you look at it a bit too much when it comes to rivers, it's just maybe it's getting nowhere. But you know, I guess you gotta think a bit more deeper than that, I suppose. God. 面白い説じゃない。もう少し推理を進めてみましょう。川を下れば里あり。淡水河の河口にはなんて町があるの？淡水と書いてあります。淡水は観光で行ったわ。落ち着いた港町よ。夕焼けが綺麗だったわ。その里にて二人が口にした岸ってのはあったか？さあね、心当たりなんてないわ。やっぱり懐かしき故郷というのは台湾のことじゃないのよ。やっぱり小田原なのかもしれないわ。全ての可能性を否定するべきではないとすると、やはりこれはお手上げだね。私たちには碑文の一行目からすら話がまともに進みやしない。静かにして、気が散る。絶対に台湾よ。お父様が台湾以外を懐かしいと形容するわけがない。それについてだけは私も同感です。お父様にとって今でも台湾は心のふるさとなのですから。Yeah, he may be born in like a certain province in Japan, but what if he's not a fan of it? He might as well move to another country and just live there. 一行目ばかりに固執するのも良くないわよね。私は他の行について検討してみるわ。第一の番からをちょっと見てみることにする。俺もそうするぜ。鮎の川は姉貴に任せて、その先を検討してみよう。第一の番に鍵の選びし6人を生贄に捧げよミステリアスね。
Sounds a bit too crazy. わかった。 She got it? Eva suddenly muttered. All of the others spun around to look at her. Eva was flipping through pages about Taiwan with incredible force, then found the page she was looking for and slammed the book open so hard that it almost tore. This whole time, the book had been open to the page with place names. As far as the overall mass of information went, this seemed the most useful page to start from. However, the page Eva opened to was very limited in the scope of its information. It was a map of railway lines. 川を下れば里。里だわ。あった。 Oh shit. 何の話だね、エヴァ。説明したまえ。静かにして。 What do you mean? We just want to know what the answer is. 岸もある、口もある。二人が口にするというのはわからないけど、でも里も岸も口もある。ここよ。絶対にこれが黄金の鍵の眠る里よ。落ち着くんや。どういうことかわしらにも分かるように説明してや。Yeah. 淡水線 Let us comprehend what you're trying to say here. なるほど。鮎の川というのは淡水線という名の鉄道のことだと？ Crazy, right? How did we get from like a sweet fish river and then a fort and then it's like disguising it as like a railroad? 鮎は泳いでいないと思いますが。She's like, this has to be a misunderstanding. 見て。淡水線を下り方向に進んでいくと、旧名がキリガンって駅がある。ほら、漢字をよく見て。里がある、口がある、岸がある。 Village, mouth, and shore. ほんまや。里がある、口もある、岸もあるで。川を下ればやがて里あり。確かに淡水線の駅名の中で里がつくのはその駅だけだな。なるほど。その駅名を暗示しているようにも見えるね。It's a code of a puzzle. 絶対にこれ以上間違いないわ。調べればいいのよ。二人が口にしの意味もきっとわかる。見て。 I'm listening. これ。地名のキリガンのリは口辺に里だわ。ということはキリガンは口辺が2つ。すなわち2人が口にし。すごいわ姉さん。これよ、間違いなくこれだわ。このキリガンという町のどこかに鍵が隠されているということでしょうか。 Yeah, but y'all are not gonna go over to fucking Taiwan and find out it right away. どうかしら。ここまでの謎は言葉遊び。 That's because it is. だとしたら眠る鍵もまた言葉遊びの可能性が高いんじゃないかしら。
同感だわ。第一の番に鍵は6人の生贄を選ぶのよ。つまり本当に鍵状の形をした何かとは考えがたいということだわ。面白くなってきやがったぜ。 This is getting damn interesting. I agree. 鍵の選びし6人を生贄に捧げよう。これから連想できる鍵を考えるの。そしてそれでキリガンという地名を噛み砕くのよ。私にはわかるわ。これはきっと言葉遊び。絶対に言葉遊びよ。考えてみんな。And thus it goes on. Oh, I 面白いものだね。 I thought it was gonna continue on and on. Jesus Christ. Oh shit. That's funny. 一人なら気のめいるような雨でも、君と一緒なら涼しくて気持ちがよく感じるよ。そろそろ戻りましょう。カノン君を待たせてますので。そうだね。僕もジェシカちゃんやバトラ君たちをだいぶ待たせちゃってるかな。懐かしいですね。お嬢様にジョージ様、バトラ様に私で4人で遊んでいた頃もあったんですよね。あの頃も楽しかったですね。僕は今の方が楽しいよ。君を独り占めできるからね。Yeah, I think that's good enough for you two lovebirds. ジョージ様ったら They laughed at George's melodramatic line. However, George's laugh seemed just slightly forced. ジョージ様？ああ、ごめん。Yeah, why'd you force yourself a laugh? Sound like you're 僕はね、 It sounds like you were hesitating something. 未だにバトラ君にコンプレックスがあるんだよ。Why am I not surprised? コンプレックスですか？彼はルドルフおじさんに似て快活だし面白いし、何よりも元気だし、僕なんかよりよっぽど魅力的だ。彼と僕が並ぶと自分が霞むのがよくわかるんだ。そんなことはありません。ジョージ様は立派ですし魅力的です。バトラ様に何も劣るところなどありません。本当に？ And if you were worse than Battler, then it would take a lot of obnoxiousness to really overly compete with him. ええ、本当にです。実はね、今年バトラ君が戻ってくると聞いて、僕は最初嫌な気持ちだったんだよ。Why were you? Wait, that's not so. Have I heard something similar to that? Or maybe you're just saying this because you're not, deep down inside you don't like him when Battle returns. どうしてですか？ Yeah, why is it? 6年前、君と本当に仲が良かったのはバトラ君だった。僕は君ともっと仲良くなりたいと思っていたけれど、
全く間に割り込むことなんてできなかった。Oh, yeah. That's why he was not a fan of it. Because the reason why George wanted to. I think the reason why George wanted to accompany Shannon because he feels bad for her, and mostly because of you know the hard the, because of the harsh work environment she had to endure. That George felt bad for her, but but at the same time, like George doesn't want to like. But when Battler returned, George didn't want to interfere. He was not a fan of it because he knew that yeah, it would like interfere with each other. 指を加えて見ているほかないくらいお似合いの二人に見えたよ。そうだったでしょうか。お似合いの二人どころか、私が一方的にバトラ様にからかわれてただけで。I mean, when he said something about that he'll return to Shannon with a white horse, and it sounded like he's like rehearsing some sort of like drama rehearsal. So who knows? It sounds like pretty half-heartedly. One side, either way. Once. 最高にお似合いの二人だったよ。間違いなくね。君たちは付き合っているに違いないと信じてた。そんなことはありませんでしたよ。ジョージ様の考えすぎです。僕は本当にみっともないね。今日君に指輪を渡すとき断られるかもしれないと怯えた。どうしてですか？私がジョージさんの指輪をどうして拒むと？バトラ君が帰ってきたからさ。君は本当は今でもバトラ君のことが好きで、彼が帰ってきた今、僕は用済みなんじゃないかなって怯えたんだ。ジョージさん。Oh boy, we're going back to the same CG image. これをご覧ください。私の薬指に輝くこの銀色の輝きです。これは何ですか？そうだよね。ごめん。僕は何を動揺しているんだろうね。6年ぶりの再会でさらにかっこよくなった彼にまた嫉妬していたんだろうね。情けないよ。I mean, what did he even do within these 6 years, though, George? Like, you don't know that. You didn't like go over and visit his house. It's not like not like you could. Or いいんです。その気持ちはすなわち私を誰にも渡したくないというジョージさんの強い気持ちの表れなんですから。もし私の気持ちがバトラ様に移るのではないかと怯えるなら、そんなことを絶対に思わせないくらいに強く愛してください。私があなた以外の男性のことを考える暇なんかないくらいに愛してください。私だって怖いんです。私より魅力的な女性なんてこれからもいくらでも現れるでしょう。あるいは至らぬ私に愛想を尽かすこともあるかもしれない。生涯あなたの気持ちを
私だけにつなぎ止めていられるか怖いんです。それを君が怯える必要はないよ。僕は君を生涯愛し抜くことを誓う。私もそれを誓ったのに、バトラ様が帰ってきたら信じてくれなくなりましたね。As Shannon giggled, George finally realized that his own lack of confidence had hurt her. 私は後宮ジョージさんという素敵な方を射止めました。Gee, I wonder why. そして生涯私を愛すると誓わせ、それを誓う指輪をこうして贈らせました。その指輪をこうして薬指に通した上で正直に告白します。私は確かにおっしゃる通り、6年前バトラ様のことが好きでした。Well, you did, like, within those 6 years, and you waited for, like, within those specific number of years. 多分ジョージさんより好きだったと思います。でもそれは6年前の話です。She's like, oh, who cares? It's all in the past. 今の話ではありません。バトラ様へのその気持ちはこの6年間で整理され、思い出と一緒に過去へ決別したのです。今の私はあなたを愛するためだけに存在します。Shannon spoke clearly and strongly. George gave a single, uncertain laugh. It was probably the same sort of laugh this George of 6 years ago had made. Then he stretched resolutely and hugged Shannon without saying a word. Excuse me. Oh, I'm trying to mute the mic just to, like, you don't hear me, like, make any sort of, like, burp noises, but, unfortunately, it's hard to like, it won't, input when I unmute. Anyway, then he stretched resolutely and hugged Shannon without saying a word. That moment, he said goodbye to the person he had been 6 years ago. Oh, just ended just like that? Shit. 橋を持ってきたで。Oh shit. ほいっさほいっさ。クワドリリオ。Oh, they figured it out? こ Oh の shit. 島で船長と刻まれてるのはあれだけよ。K の10分の1で船長とはね。眉唾だわ。私たちの想像が正しければ、きっとあのレリーフの文字が仕掛けなんだわ。確かめればわかる話だ。誰が上がる？俺が上がろう。抑えててくれ。気をつけて。結構高いですよ。Rudolph climbed up the propped up ladder, step by step as the rain poured down on him. Q の文字を見てみて。どう？何か仕掛けがありそう？ちょいとガタつくな。
ビンゴみてえだぜ。 Have we hit the jackpot? 見ろよこいつを。 Rudolph tossed the cue down. It hit Kraus on the shoulder and landed in a puddle. これ鍵だわ。どういうこっちゃ。ルドルフ君、これまさか他の文字も抜けるんか。 If we can go by, if we follow the proper steps, then maybe that's how we played the word puzzle within, according to the epitaph. ああ、そうみてえだ。どうやら俺たちのとんでも推理は外れていなかったらしいな。次に抜く文字は何だ。愛です。それから L。 Following her instructions, Rudolph removed the 6 letters of the first Twilight. Now that they'd gotten this far, nothing stood in the way of them solving the riddle. Quillian. Within quadrillion, get it? By trial and error, they finally reached the final stage. Lord. 頭からえぐれというのは左から順にという意味に違いない。 Yeah, I think it was like gouged the head and then it went from like... So it was like from head to toe, or something like that. ルドルフさん、左から順に鍵を回してから抜くの。おうよ。 Well, that was fast. What the fuck? これで全文字皆殺しだな。第9の番に誰も生き残れないってわけだ。どう？何か起こった？何かの手応えはあったが変化なしだ。どっかで隠し扉でも開いたのかもな。 Oh, hey! What do you mean nothing changed? Look behind you. おい、あれを見てみ。動いたで。確かに動いた。 See, he gets it. みんな見て。ライオンの像の向きが変わってるわ。どういうことでしょう。ライオンの像に何か秘密が？違うな。これはおそらくライオンの向いた方向を見よという意味だ。見たまえ。あのライオンの見る先を。あそこのライオンの向きも変わってるわ。どういうこと？バカね。あれは誘導してるのよ。ライオンの向く方へ行けという意味だわ。Eva dashed forward. The others all chased after her. The gold was right in front of them. Oh shit. Now we're going in the underground, and now we're going to the underground passageway. Now, こんな秘密の階段があったとは。納得だわ。お父様が誰も礼拝堂に近づけたがらないはずよ。yeah, but it's not like he tells us not to go near the chapel and make a prayer or anything.
この仕掛けは一体いつからあったのかしら。地下道の感じからして相当の昔からだわ。おそらくお屋敷を作った時とほぼ同時でしょうね。多分碑文の謎も何十年も前から用意されていたのよ。まああの親父だから大抵のことには驚かねえつもりだったが。一体この階段どこまで続くのでしょう。 However far it can get. こらあの噂は本当かもしれんで。ほら森の中のどこかに愛人を囲ってる隠し屋敷があるっちゅう話や。なるほど。この地下通路がそこまで続いている可能性は高いな。あの日のあのお屋敷にまでつながってるのかしら。どうやらゴールみたいよ。武骨な扉があるわ。何か書いてある。Hey man, if the underground passage has like another, path to where it takes from, the chapel to the Kuadora mansion within the very brush of the forest, then I don't know what's going on because this on that underground passage been like this ever since the war, so. こりゃビンゴだな。Something was written on the door in red paint. On the 10th twilight, a journey's end, you shall attain to the power of the golden land's treasures, once and for the last time. 開く？開くわ。いい？開けるわよ。いよいよ黄金とご対面かね。そんなうまい話、ぜひ会ってくれと祈るばかりや。姉さん、開けましょう。ええ、開けるわよ。Alright, let's see. The heavy door opened slowly. Then the gold-filled underground VIP room showed itself. Oh hey! A cozy VIP room. Ain't that something? They only had an instant to admire its splendid furnishings. As soon as the mountain of gold next to the canopy bed came into sight, they all froze, stunned. After a second, the stunned silence faded and was replaced by cries of astonishment and wild joy. Oh shit. 素晴らしい。Subarashi! すごいわ。200億円の黄金。本当にあったんだわ。なんてまばゆい山なの。目が潰れそうだわ。やったでやったで。このゲームはわしらの勝ちや。みだりに触ってはなりません。お父様の黄金ですよ。あらそう。じゃあお父様を今すぐ呼んできてちょうだい。今すぐここへ。 What do you mean? Pretty sure he already passed away by now. 茶番はとっくに終わってんのよ。
Unless Natsuki is covering it. You know, unless Natsuki is just, you know, unless she's going through the same exact fucking scapegoat. 夏日姉さんよ。もうここからは白々しい話は抜きにしようぜ。Are we just going back to the... Is this the previous Is this a recap or is this just... ここにあるのは本物の黄金の山。俺たちも本音で語り合うべきだぜ。幸いにも私たちは今とても上機嫌で寛大だわ。Sure is. おとなしく引っ込んでなさい。A pile of gold this massive carries magical power within it. That power draws out the most honest feelings within people. The light from the chandelier glinted off the golden mountain, lighting them up with its golden sparkle. It was as though the sparkle controlled everyone present. Is it though? If if you think if a pile of gold... Did it really carry magical power? I guess the only thing that carried magical power is fucking greed. So, anyone can, you know, wants to get hold of everything he can. It was thought the sparkle controlled everyone present. For some time, they forgot their age, and howled and laughed, running about and rolling around like a bunch of excited kindergartners at a park. Okay. 何これ。どういうこと？事件が起こる前に碑文が、それも親族兄弟全員によって解かれてしまうなんて。今までになかった展開ね。Seems like it. It doesn't look like it happened in all of the... Like, the third one was... Like, the third episode was Eva, and then... For what I recall, both Erica and Badler episode 5 is as far as I can remember off the top of my head. I don't remember seeing this in like episodes 6 or the other episodes that I have not mentioned. ベアトリーチェは碑文の謎を解いたら事件を起こさないと決めていたはず。そういうことにはなってるけどね。どうだか。Angie snorted, but I believe this is what Claire decided, because she entrusted everything to the roulette of fate. She'll obey the result. She let the roulette decide her own fate specifically because they, quote-unquote, couldn't decide on their own. So she'll do what it says. She'll follow her own rule. She'll definitely keep her promise. 起こらないはずです。事件は。You don't think so? What? Okay, then what if hypothetically the crime just occurs over greed? 断言できるの？はい。もう彼女のルーレットは決まったのです。これで彼女のゲームは終了です。終了ならどうなるっての？めでたくみんなで大金持ちになって無事に親族会議はおしまい？私の家族は中身がチョコレートじゃないインゴットをお土産に私のところへ帰ってきてくれるというの？これで全てがハッピーエンドだと？あの魔女どもがそんな甘い夢を鎖につなぎながら見せてくれるわけ？ Yeah, about this. Yeah, splitting the money evenly. That's just a parting dream, you know.
Because every family inheritance that happened within history is nothing more than a fucking discourse. I mean, I already know what happened, during with the Italians versus the Japanese in the fucking Rokujima. So when she showed off the chain on her wrist with a clank, I was unable to counter her with confidence, but I want to believe. Though this might be the least exciting ending, Claire's game has now reached an end. Perhaps just once at the end, she wanted to show us a world where no crime occurs. Now that she has disappeared with no regrets, is she leaving us a parting gift in the form of a game where no crime takes place, in a sense, the most peaceful sort of game? I want to believe. If only these heavy cold chains weren't holding us in place in this theater. Wait, what? What the hell happened? What's going on? Rosa's shrill cry brought the celebrating to an immediate stop. Rosa knew she'd seen it. The curtain against the wall had fluttered, and a shadow had been there behind it. よせやい。気のせいだろう。誰かいるの？いるなら出てらっしゃい。When Eva yelled, the curtain shook. Oh shit. Do I want to do I want to end this at a cliffhanger? I don't feel like. Nah, we'll just continue a bit more. Wait, what? Why is the woman in the black... Well, it said witch, but why is she hiding behind there the whole time? Why does she have these lifeless eyes? The hell is this? What is this fucking nonsense that I gotta put up with? And then a witch wearing a black dress appeared from the other side. In an instant, everyone realized that the dress was the same as the one worn by the witch of the portrait. And they realized one more thing. This person was the owner of this room. ようこそ黄金の部屋へ。 Her face and her voice were expressionless, blank. The others all looked at each other, wondering who should respond. Rudolph was the first to speak. つまり、あんたがベアトリーチェってわけか。 Yeah, the owner of the room. いかにも。マリアに手紙を渡したのはあなたなの？いかにも。 Yes. これは親父殿の差し金なのかね。いいえ。これは私のゲームです。なら、そのゲームは私たちの勝ちだわ。こうして碑文の謎を解いて黄金を見つけたもの。あんたの挑戦にうちらは勝ったんやで。 Yeah, we won your game fair and square, damn it. この黄金、わしらのもんちゅうことで間違いないんやろな。いかにもその通りです。皆さんは碑文の謎を解き、見事にこうして隠された黄金を発見しました。このゲームは皆さんの勝ちです。この黄金はもはや私のものではなく、皆さんのもの。潔いことだね。 Graceful loser? Damn. ねえ、あんた。もし碑文の謎を私たちが解けなかったらどうするつもりだったの？後宮家のすべてを頂戴すると手紙にはあったぜ。はい。
後宮家のすべての財産とすべての命、この島に存在するすべてを私の好きにさせてもらうつもりでした。The witch walked towards the table next to the bed. Then, for the first time, the others realized what sat on that table. They were 4 rifles. There was also a case filled with bullets. The witch picked up one of the lead bullets lying on the table and played with it. Her face still expressionless as she spoke. もし皆さんが碑文の謎を解けずに今夜を終えたなら、私は碑文に従い13人を殺す殺人事件を起こすつもりでした。なんですって。あの碑文を初めて見た時は思ったわ。まるで連続殺人を描いた推理小説に出てきそうだなって。そうね。Damn. She got the firearms ready to go if they don't solve the fucking puzzle. あの碑文の通りに13人が次々に殺されたら、それはとてもミステリアスな事件になったでしょうね。お前一人にそれができるわけもありません。いくら銃があっても13人も殺すなどいくらなんでも。計画は入念に、そして何通りにも用意していました。Yeah, but you can't. If you're doing, that's the weird part, right? If you're doing this all by yourself and you have the weapons, you can't kill. No, one person can't do it with. One person can't take on over a dozen people. 皆さんが今夜から明日までに取り得るすべての可能性を想定し、そのすべてに対応できるミステリーをご用意する予定でした。Well, then again, you're a witch. Then so. Well, excuse me. Well, what does it matter? 今となっては披露はできませんが、それは綿密に練られた愉快な密室殺人の数々を用意していたのです。ほんの数人なら銃で寝首をかくこともできたろうよ。だがさすがに13人も殺せるわけがねえ。俺たちはそこまで間抜けじゃねえぜ。そのようですね。少なくとも第一の晩以前に碑文の謎を解かれるという想定は最も可能性の低いものだと思っていましたから。君にとっては私たちがここへたどり着くのはどうやら誤算だったようだね。いいえ、これすらも私の望んだルーレットの結果の一つ。そしておそらく皆さんにとって最高の結果を意味するでしょう。誰も死ぬことなく黄金を手に島を出ることができる。おめでとうございます。ゲームは皆さんの完全な勝利です。That's it? If no one could solve the riddle, she planned to take a gun and commit a serial murder. Everyone gulped as they watched the witch emotionlessly make her confession. あなたの告白が真実なら、あなたは私たちを殺そうとしてたことになるわ。はい、そうです。こいつよくもシャーシャーと言えるもんだぜ。 How the hell can you say it nonchalantly? そこまで打ち明けた以上、我々が君を好意的に扱うとは思えないはずだが。覚悟の上です。私のことは
煮るなり焼くなりお好きなように。皆さんが碑文を解けなければ、そうなっていたのは皆さんなのですから、これは対等なことなのです。この姉ちゃん、大した肝っ玉やで。命を落とす覚悟があったからこそ用意したゲームでした。その結果を得られて私は満足しています。もはや殺されようともそれも覚悟の上です。 I mean, you're a witch, right? I mean, you have like, what, how many people? Like, you have like several people versus yourself. They might as well like, you know, they, they might as well just constrain you into like a, you know, in binding and just put you in a basement as part of your quote unquote jail, but I don't know. By now, she didn't even treasure her life. As the witch spoke and walked near the others, they automatically stepped back. 黄金は皆さんのものです。最初に発見した方に全てを差し上げるつもりでしたが、7人でいらっしゃるとは想定しませんでした。7人でどう分けるかは皆さんで決められるといいでしょう。私はそれに関知しません。それから。The witch walked even closer. The group parted, and she walked up to the antique clock behind them. The clock was large and had a dignified feel to it. The witch patted it and spoke. この時計の仕掛けも皆さんにご説明しましょう。皆さんは黄金だけでなく、この島のすべてを手に入れられたのですから。それはどういう意味かね。第8の晩までを殺人事件風に読み解いたら、確かに殺されるのは13人だわ。Yeah. でも第9の晩にははっきりと誰も生き残れはしないと記されているわ。どういうことだ。こいつはつまり俺たちを皆殺しにしようって企んでたってことか。まさかその時計は。Oh, the clock gotta have more than just that. Is not. お察しの通りです。爆薬と連動しています。What? So. その仕掛けを用意したのはあなた？それとも後宮金蔵なの？ So what happened? So if these guys, you know, don't decide right away during the family inheritance, the whole island gonna explode? 仕掛けを作ったのは後宮金蔵です。この仕掛けこそが彼の狂気の魔力の源泉。Look, an old man is a terrorist. 何を言ってるのかさっぱりや。I don't even know what I don't know what Kinzo was doing, but that's funny. つまり親父は爆弾を用意してて、無一文になったらいつでもきれいさっぱり自分ごと全てを吹き飛ばして死んじまう覚悟があったってわけか。後宮金蔵はこの島で黄金の魔女と契約し黄金を得ました。That's one way to end it with a bang right there. しかし得たのは黄金だけではなかったのです。どういうことですか？
まさかと思うけど。六軒島には旧日本軍の基地跡があるという噂話を聞いたことがあるが、まさか。ご検察の通りです。この島の地下には戦時中の旧日本軍の地下基地跡が眠っています。Well, that's because it is. そしてそこには900トンの爆薬も眠っているのです。900. Wait. So Kinzo cleaned up the mess of the military base within the Rokenjima military base, but kept the fucking shit ton of explosives. Damn, that's crazy. 900トンやって。 He's like, what? とんでもない量や。そない爆発したら想像もつかん。What? Better come off as a nuclear bomb at this point. 屋敷どころかクレーターが開くっちゅうもんやで。Oh shit. 専門家の推定では直径 1km、深さ数十メートルの大穴が開くとか。跡形も残らんな。That should have been the story of the Rokenjima massacre by then. この爆弾は特別な仕掛けで爆発します。私が今操作した。これが起動のスイッチです。The witch toyed with a switch on the top part of the antique clock. この状態で24時を迎えると爆発します。When a clock strikes at midnight, it'll explode. Oh, wow. もうすぐ24時ですが。つまり残り何時間で爆発するというのではなく、24時ぴったりにしか爆発しない時限爆弾というわけね。いかにも。もうじき24時を迎えますね。もし爆発をお望みでしたらこのままにしておきますが。And we would have all died by now. So why explain this then? バカ言ってんじゃないわよ。解除しなさい。By this time, Kinzo was probably the only one who knew. The secret base on Rokenjima had started out as a submarine base. However, when that plan reached a standstill, it was redefined as a top-secret base for Homeland Defense. A huge plan had been drawn up to have the Army and Navy perform a pincer attack on American forces if the latter decided to land on Kuchukuri Beach and press towards Tokyo. As a trump card for this massive defensive maneuver, the Navy started stockpiling large quantities of explosives and fuel in absolute secrecy. And the Rokenjima base was the location of that top secret stockpile. The buried explosives weighed 900 tons in total. Also, fearing that the Americans might find out the island's secrets and seize the explosives, they set up a system for the self-destruction of the entire island. Damn. Kinzo, who knew all of this, decided not to remove this device, but to tie it in with this strange clock that could trigger such an explosion any night at midnight. The fuck? Kinzo was famous for building up his funds using a vast store of gold, then using those funds in several sink or swim gambles one after another. Just what did his stockpile of gold and the 900 tons of sleeping explosives mean to him?
At this point, we can only guess. Perhaps the true source of Kinzo's mad power wasn't the gold after all. If he lost a big gamble on all that he owned, he could have erased his entire island from existence with this device. From the rest of his life, he must have put the gold and everything else he had on the line. Kinzo probably stared at this clock at times, sometimes flipping the activation switch and letting it tick down. Maybe whenever he came up against a troubling problem, he would hide in here and flip the switch, with the intention of blowing everything away if he didn't think of a brilliant plan before 2400 came. He could gaze at this mountain of gold, listening to the clock tick towards his death as he searched for an idea. Perhaps Ushiromiya Kinzo's real study wasn't the one in the mansion, but this place instead. What's the point? What's the point of investigating then? This motherfucker, all you motherfuckers in the previous, according to the previous episodes, like, oh, Kinzo is never there, never existed, or Kinzo died. It was like, what? Give me a fucking break, dude. 親父らしい仕掛けだぜ。俺たち子供は親父が悩み事をするたびに道連れにされてたかもしれないってわけだ。あのお父様ならあり得る話ね。この仕掛けももはや皆さんのものです。大爆発をお望みでしたらいつでもどうぞ。Why the fuck would you give us this? アホ抜かせ。 What the fuck, dude? 誰が大爆発なんか望むんや。I don't know. Some of you greedy motherfuckers would fucking put their life on the line. Be like, you ain't taking the gold this time, bitch. Boom. 半世紀も前の爆弾でしょ。本当に爆発するの？はい、もちろん。爆薬も信管も健在です。試しましたから。You tested them yourself? 試した。 What do you mean by tested them? You just take a piece of the C4 off the pile and just throw it in the fucking sky and press the remote and see if it works? まさかあれか。そうか、やっと分かったよ。鎮守の社が跡形もなく消え去ったのはそういうわけか。That summer, the shrine had disappeared completely along with the reef under it. Though people found it odd that the waves could have wiped it out so completely, no one paid it much mind. And now, this piece fits perfectly into the hole that caused that strange feeling. いかにも半世紀を経て今なお爆薬が健在であるかあの社で実験させていただきました。 You fucking blew it up. 結果は皆さんもご承知の通りです。 You gotta do a little bit of fucking nuclear testing, I guess. Oh my fucking god. That explains it. Oh, that little crater? Oh, that's strange. I thought there's no way the waves would damage something like that. Damage and cause a fucking hole. あの程度の量であの岩礁が丸々消え去るのですから。900トンもの爆薬があれば地図が書き換わるほどの爆発を起こすことは容易に想像できるでしょう。
そんな爆弾を爆発させたら確かに我々はみんな死ぬだろうね。 Well, no shit. しかし君はどうしたね。まさか私たちと一緒に心中するつもりだったとは思えんが。この地下貴賓室は基地跡の地下通路に通じています。それをまっすぐ進めば島の反対側にある隠し屋敷クアドリアンに出ることができます。距離は約 2km。 そこまで逃げれれば爆発からも逃れられるでしょう。なるほどね。爆発の直前にそこへ逃れるつもりだったのね。そうすることも可能というだけの話です。皆さんは信じないでしょうが、私は皆さんの誰も謎を解くことができず第9の番を迎えてしまったなら、全てと共に心中するつもりでおりましたから。こいつ頭がどうかしてやがる。 It's like this woman's unhinged. イカれてるのよ。 Close enough. 考えるだけ無駄だわ。この女は私たちがもし碑文を解けなければあそこの銃で、あるいはそこの爆弾のスイッチで私たちを皆殺しにしたのよ。それだけは疑いようがないわ。その通りです。皆さんは誰一人犠牲者を出さないという最善の形でこのゲームを終えられたのです。敬意を表すると同時に心より感服いたします。私があれだけ長い時間をかけて解いた謎を7人がかりとはいえ一晩で、それは称えられるべきです。私も君の潔さに敬意を表するよ。君の処遇はこれから考えるが、極力紳士的なものになるよう配慮するつもりだ。私のことはもうお気になされず、私は皆さんを殺し自らも死ぬ覚悟をすでにしている亡者なのですから。The Golden Witch Beatrice solved the epitaph, reached this room, and revived. And now, new people had solved the riddle and reached this room, so her role was finished. Alright. I think this is a good place to stop from here. So what have we learned within this over 1 hour of a stun lock? Well, a group of 7 people solved the epitaph together, reached to the underground VIP room to where Beatrice was hiding. And she, confessed to what she was going to do. So, I don't know. Is it a culprit thing or a terrorist thing? Because we already know that the Rokkenjima used to be a military base during the era of World War II. So the explosives was one hell of a stun lock. Although the island, exploding into pieces would be a pretty funny ending. Sorry. So yeah, I don't know about this one.
This sounds a little bit too much of a fucking... This sounds a little bit too much of a fucking make-believe to explode, to have a shitload of explosives to begin with. Well, with that being said, next part we'll find out more within the Tea Party shenanigans. So with that said, like, comment, and subscribe, and I will see you guys later. Have a good one.